Today concept is the Bresenhams line algorithm. Previous video I can explain about this DDA line algorithm. And this DDA line algorithm, the major drawback is when how to draw a line. That line can incremental by the scan conversion points. So every point can round it up to 0.5, 0.5, 0.5. So this 0.5, 0.5 increment will be taking of the line smoothness will be as a taking of this formation. సో ఎప్పుడైతే మనం 0.5 ఇంక్రిమెంట్ చేసుకుంటూ వెళ్తామో ఆటోమేటిక్ మనకి ఏమవుతుందంటే లైన్ షేడింగ్ అనేది మనకి ఈ ఫార్మేషన్ వచ్చేస్తుంది. సో ఈ ఫార్మేషన్ వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్ మనకి ఏమవుతుందంటే లైన్ యొక్క స్మూత్నెస్ అనేది మనకి ఇండికేట్ కాదు. లైన్ యొక్క స్మూత్నెస్ అనేది దెర్ ఇస్ నో ఆఫ్ ఇండికేట్. సో లైన్ యొక్క స్మూత్నెస్తో మనం లైన్ డ్రా చేయాలనుకున్నప్పుడు దే హ్యావ్ టు యూస్ వన్ మోర్ ఆఫ్ యువర్ మెథడ్. సో దట్ ఈస్ ఆఫ్ యువర్ Bresenhams line algorithms. So the Bresenhams line algorithms was a better line algorithm for the DDA. So when how to compare to DDA, so when how to draw a line, so a smooth line that will be using of your the Bresenhams line algorithms. So the Bresenhams line algorithms, it also performing of your scanning conversion, but this scanning conversion will be is more powerful of technique, and it is also can అక్యురేట్ వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో అక్యురేట్ వాల్యూ కూడా ఇక్కడ మనకి క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటుంది. అండ్ వన్ మోర్ ఆఫ్ యువర్ మేజర్ కేసెస్ ద Bresenhams line algorithms we use the incremental of your ఇంటీజరల్ వాల్యూస్. సో ఇంటీజర్ వాల్యూస్ బేస్ అవుట్ చేసుకుని మనకి ఏమవుతుందంటే ఇంక్రిమెంట్ అవుతూ వచ్చేస్తుంది. అండ్ మోర్ ఓవర్ మనకి ఏంటంటే దే హ్యావ్ టు పర్ఫార్మింగ్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్లీ ఇంటీజర్ క్యాలిక్యులేషన్ మాత్రమే ఇక్కడ మనకి పాసిబుల్ అవుతుంది. So integer calculus means they have to performing of your either addition, subtraction, multiplications. So these three operations will be taking of your the Bresenhams line algorithms. So normally the Bresenhams line algorithm is also can calculating of your slope value, that is y is equal to mx plus b, and it is also can between of the slope can indicating of your from the beginning point to ending point. So either సరే మనం ఒక లైన్ డ్రా చేయాలనుకున్నట్టయితే అకార్డింగ్ టు దిస్ లైన్ ఫార్మేషన్లో మనకి సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఇండికేట్ అవుతుంది, యాజ్ వెల్ as నెక్స్ట్ పాయింట్ కూడా అక్కడ మనకి ఇండికేట్ అవుతుంది. సో దిస్ లైన్ కెన్ డ్రా ఆఫ్ యువర్ స్లోప్. సో ఈ స్లోప్ మనం ఎప్పుడైతే డ్రా చేయాలనుకుంటామో అప్పుడు ఆటోమేటిక్ మనకి ఏమవుతుందంటే దే కెన్ సింప్లీ క్యాలిక్యులేటింగ్ ఆఫ్ యువర్ ఎం వాల్యూ. సో దీస్ ఎం వాల్యూ షుడ్ బి క్యాలిక్యులేటింగ్ ఆఫ్ యువర్ ఇంటిజరల్ ఫార్మాట్. సో ఈ యొక్క ఇంటిజరల్ ఫార్మాట్లో ఇక్కడ మనకి క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంటుంది. అది కూడా మనకి ఏంటంటే మోర్ ఓవర్ అడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్ అండ్ యాజ్ వెల్ as multiplications. So what are the steps involvement of your the Bresenhams line algorithms? So the Bresenhams line algorithm, first you have to take off the two coordinates. It is major important for the drawing of your any line. సో ఏ లైన్ అయినా సరే మనం డ్రా చేయాలనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఒక టూ కోఆర్డినేట్స్ రిప్రజెంట్ చేసుకోవాలి. సో ఆ టూ కోఆర్డినేట్స్ ఇక్కడ మనము ఒకటి ఏగా రిప్రజెంట్ చేసుకున్నట్టయితే ఇంకోటి మనము బీగా రిప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు. సో టూ కోఆర్డినేట్ హ్యావ్ పాసింగ్ ఆఫ్ యువర్ ఏ అండ్ బి. సో ఏ is the beginning point and b is also ending point. So every point you can consideration of your two values, that is of your x1 and y1 and x2 and as well as y2. So the first step how to calculating of your delta x and as well as delta y from the given input. So what I can give the your input values, based on the input value should be calculating of your delta x and as well as delta y. So these parameters as including as a delta x is equal to xn minus x0 and delta y is equal to yn minus y0. So here is in case of it is a first coordinate. సో ఇవి మనకి ఫస్ట్ లైన్ యొక్క స్టార్టింగ్ కోఆర్డినేట్ తీసుకున్నట్టయితే ఇవి లైన్ యొక్క ఎండింగ్ ఆఫ్ ది కోఆర్డినేట్స్ అవుతుంది అనమాట. సో ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్ బేస్ అవుట్ చేసుకొని దే హ్యావ్ టు సబ్ట్రాక్టింగ్ ఆఫ్ యువర్ కోఆర్డినేట్ అండ్ ఇఫ్ యూ కెన్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ఆఫ్ యువర్ delta x and as well as delta y. Here is can performing of your subtraction operations. And coming to the step 2, we calculated the addition parameter that in using of your pk. So here is the pk is nothing but is point increment. Nothing but is a point increment. So this point increment will be calculating by as a pk is equal to 2 into delta y minus delta x. So 2 into delta y. So it is also integer multiplications. And is also can subtracting of your delta x values. So according to this calculation should be indicating of your either increment by as x or maybe can increment by as a y.
So in case increment of your x, the maybe value will be either chance to increment or maybe not incremented by as a y axis. అంటే ఒకటి మనకి x అనేది ఇంక్రిమెంట్ అయినట్టయితే y అనేది ఇంక్రిమెంట్ అవ్వచ్చు ఆర్ మేబీ ఇంక్రిమెంట్ కాకపోవచ్చు అనమాట. సో దట్ ఈస్ విల్ బి టేకింగ్ ఆఫ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ది పాయింట్. దట్ ఈస్ నెక్స్ట్ పాయింట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవడానికి మనము పీకే ఫార్ములా ఇక్కడ యూస్ చేసుకుంటాము. అండ్ కమింగ్ టు ద స్టెప్ 3, సపోజ్ ద కరెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ x, k, that is xk and as well as yk, and the next point can be taking of your xk plus 1 and yk plus 1. So this is the increment point. So according to the point will be depends on your calculating the parameter of your pk. సో మనం ఏదైతే పీకే వాల్యూస్ తీసుకుంటామో ఆ పీకే వాల్యూస్ బేస్ చేసుకుని మనకి ఏమవుతుందంటే క్యాలిక్యులేట్ అంటే ఇంక్రిమెంట్ చేసుకోవడానికి క్వశ్చన్ అక్కడ మనకి తీసుకుంటున్నాము. అంటే మేబీ మోర్ ఓవర్ మనకి ఎక్స్ ఇంక్రిమెంట్ అయినట్టయితే ఇట్ ఈస్ నాట్ షూర్ ద వై షుడ్ బి యాజ్ ఏ ఇంక్రిమెంటెడ్. సో వై అనేది ఇంక్రిమెంట్ అవ్వచ్చు ఆర్ మేబీ నాట్ బి ఇంక్రిమెంటెడ్ అవ్వచ్చు. సో ఈ క్యాలిక్యులేషన్ మనం చేసుకోవడానికి మనకేమవుతుందంటే మన యొక్క పారామీటర్ అంటే మన యొక్క పాయింట్ పారామీటర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ పాయింట్ పారామీటర్ అనేది మనకి టూ ఫార్మేషన్లో క్యాలిక్యులేషన్ అవుతుంది అనమాట. దట్ ఈస్ ఆఫ్టర్ టూ కేసులో మనకి క్యాలిక్యులేషన్ అవుతుంది. సో ఒక కేసు మనకి ఏంటంటే పీకే ఈజ్ లెస్ దాన్ 0, అవర్ పాయింట్ పారామీటర్ ఈజ్ లెస్ దాన్ 0 కానీ అయినట్టయితే దే హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేటింగ్ ఆఫ్ ద పీకే ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు pk plus 2 delta y, and x plus 1 is equal to xk plus 1 is equal to xk plus 1 and yk plus 1 is equal to yk. It is of your first case when how to getting the your pk is less than 0. And another case is if pk is greater than 0. So pk greater than 0 ga unnataithe they have to calculating of your the pk plus 1 is equal to pk plus 2 delta y minus 2 delta x. Here is adding of your the subtracting operation, that is 2 delta y when how to pk is greater than 0. సో ఎప్పుడైతే మనకి pk greater than 0 గా ఉంటుంది అప్పుడు మనం దీన్ని క్యాన్సిల్. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇంక్రిమెంట్ మనకి సేమ్ ఫార్మేషన్. సో ఇక్కడ లెస్ దాన్ 0 ఉంది కాబట్టి y అనేది మనకి ఇంక్రిమెంట్ కాలేదు, బట్ ఇక్కడ మనకి గ్రేటర్ దాన్ 0 ఉంది కాబట్టి y షుడ్ బి యాజ్ ఇంక్రిమెంటెడ్ అనమాట. సో y అనేది మనకి ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. సో ఇలా మనకి ఏమవుతుందంటే ఎవ్రీ పాయింట్ అంటే ఎవ్రీ కేసులో ఏదో ఒక కేసు ట్రూ అవుతుంది. సో ఆ కేసు ట్రూ అయినప్పుడు ఒక పాయింట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటుంది. సో ఆ పాయింట్ బేస్ చేసుకుని మనకి ఏమవుతుంది నెక్స్ట్ పాయింట్ అనేది కన్సిడరేషన్ అవుతుందండి. సో ఇలా మనకి ఏమవుతుందంటే ఇఫ్ యూ కెన్ రిపీటింగ్ ఆఫ్ ది స్టెప్ 3 అంటిల్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది రీచ్ ఆర్ మేబీ నెంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డెల్టా ఎక్స్ మైనస్ 1. సో ఎండ్ ఆఫ్ ది ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ అయ్యేంత వరకు మనం ఏం చేసుకుంటామంటే ఈ స్టెప్ని రిపీట్ చేసుకుంటాం. అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్ కూడా మనకి ఏమవుతుందంటే దే కెన్ యాడ్ వన్ మోర్ ఆఫ్ పాయింట్ అనమాట. సో ఒక్కొక్క పాయింట్ మనకి యాడ్ అయిపోతూ వచ్చేస్తుంది అనమాట. అండ్ మోర్ ఓవర్ హౌ టేక్ ఆఫ్ యువర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇక్కడ మనం ఒక పాయింట్ కన్సిడర్ చేసుకున్నట్టయితే ఈ పాయింట్ బేస్ అవుట్ చేసుకొని దే హ్యావ్ టు టేక్ ఆఫ్ యువర్ xk వాల్యూస్ as well as yk వాల్యూస్. సో దెన్ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేటింగ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ పాయింట్. సో నెక్స్ట్ పాయింట్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నప్పుడు either మేబీ డెల్టా ఎక్స్ కానివ్వండి, సో హియర్ ఇస్ ద డెల్టా ఎక్స్ ఆర్ మేబీ హియర్ ఇస్ ఆల్సో డెల్టా వై. సో ఈ రెండు వాల్యూస్ కన్నా మనం కన్సిడర్ చేసుకున్నట్టయితే they have to taking of the rounded of the values. So maybe now not rounded of the values, either x value can increment అయినట్టయితే they have to move. సో అప్పటికి మూవ్ అవుతుంది. ఒకవేళ x మనకి కాన్స్టెంట్గా ఉన్నట్టయితే దే కెన్ ఇంక్రిమెంట్ ఆఫ్ యూర్ ఎక్స్. y కన్నా మనకి కాన్స్టెంట్గా ఉన్నట్టయితే x అనేది మనకి ఇంక్రిమెంట్ అవుతూ వచ్చేస్తుంది. సో ఇలా బైస్ అవుట్ చేసుకుని మనకి ఏమవుతుందంటే వెన్ హౌ టు డ్రా ఎ లైన్ ఇన్ అవర్ స్మూత్ ఫార్మేషన్స్. సో దేర్ ఈస్ నో టేకింగ్ ఆఫ్ యువర్ ఎనీ ఫ్లక్చువేషన్స్ ఆఫ్ ది లైన్స్. అంటే లైన్స్లో మనకి ఎలాంటి డిస్టర్బెన్సెస్ లేకుండా ఒక స్మూత్ లైన్ అనేది మనకి ఏమవుతుందంటే సింపుల్గా డ్రా చేసుకుంటుంది అన్నమాట. సో దిట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ Bresenhams లైన్ algorithm. అండ్ వెన్ హౌ టు యూజింగ్ ద Bresenhams, what are the advantages as well as disadvantages? So advantage of the Bresenhams line algorithms, it is easy to implement when how to performing of your a normal of operations like as addition, subtraction and multiplication. These are the normal operations will be taking of your easy implementations, and moreover the fast and as well as incremental. సో మనం తీసుకునేది అడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ కాబట్టి అండ్ మోర్ ఓవర్ మల్టిప్లికేషన్ కాబట్టి సో 2 delta y or maybe 2 delta x there is a multiplications, and delta x plus delta x minus delta y it is subtraction operation, and they have increment of your xk plus 1 they have increment operation. సో యాడింగ్ సబ్ట్రాక్షన్ మల్టిప్లికేషన్ కాబట్టి మనకి ఏమవుతుందంటే మోర్ ఫాస్ట్ ఇక్కడ ఇంక్రిమెంట్ అవుతూ వచ్చేస్తుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఫాస్ట్ బట్ లెస్సర్ ఫాస్టర్ దాన్ అవర్ డిడిఏ అనమాట. సో ఎగ్జిక్యూషన్ మనకి ఫాస్ట్గా జరిగినా కూడా ఇంక్రిమెంట్ జరిగేటప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే ఏదైనా వైని ఇంక్రిమెంట్ చేసుకోవాలా ఆర్ మేబీ వైకి ఇంక్రిమెంట్ చేయకుండా అలాగే ఉంచాలా అనే ఒక కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. కాబట్టి
అంటే ఒక కండిషన్లో మనకి ఏమవుతుందంటే పీకే ఈజ్ లెస్ దాన్ 0 అయినట్టయితే వై అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. వెన్ అది పీకే ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0గా ఉన్నట్టయితే వైకే ప్లస్ 1. సో ఈ ఫ్లక్చుయేషన్లో మనకి ఏమవుతుందంటే ఇది ట్రూ ఆర్ మేబీ ఫాల్స్. సో ఈ రెండు కండిషన్ చెక్ చేసుకున్నప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే కొద్దిగా స్లో అవుతుంది, బట్ ఇట్ ఈస్ execution of the more fast number. So this point will be generated by the algorithms. It is more accurate than the DDA algorithms. So DDA తో కనుక కంపారబుల్ చేసుకున్నట్టయితే ఎగ్జాక్ట్ ఆఫ్ పాయింట్ అంటే పారామీటర్ యొక్క పాయింట్ పొజిషన్ మనకి ఎగ్జాక్ట్ అక్యురేట్గా ఇక్కడ మనకి క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది అనమాట. అండ్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఆఫ్ ది ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది ఫిక్స్డ్ పాయింట్ ఓన్లీ అనమాట. సో ఎక్కడైతే మనకి పాయింట్ అనేది ఫిక్స్ అవుతుందో అక్కడ మాత్రమే ఎక్కడిక్కడ తీసుకుంటాం. సో దీస్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ కెన్ యూజింగ్ ఆఫ్ ద Bresenhams drawing algorithm when how to implementation of the line. And moreover మనకి ఏంటంటే ఈ Bresenhams లైన్ అల్గోరిథమ్స్ పాటు కొన్ని డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి. సో ఏంటి అంటే మనకి ఇంప్రూవ్ అక్యురసీ జరిగినప్పుడు ద జనరేట్ ఆఫ్ పాయింట్ అనేది మనకి ఏమవుతుందంటే స్టిల్ విట్ బి రిజల్టెడ్ ఆన్ ద లైన్, ఇట్ ఈస్ నాట్ స్మూత్ ఫార్మేషన్స్. సో మేబీ హౌ టు టేక్ ఆఫ్ దిస్ వన్. సో ఇలా మనం తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే అంటే ఈ పాయింట్ కన్సిడర్ చేసుకోవాలా ఆర్ మేబీ ఈ పాయింట్ కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. సో వేర్ హౌ టు చూస్ ద పాయింట్. సో ఏ పాయింట్ మనం ఇక్కడ ప్రిసర్వ్ చేసుకోవాలి అనేది ఇక్కడ కొద్దిగా అంటే మోర్ ఓవర్ మనకి ఏమవుతుందంటే కొద్దిగా కన్ఫ్యూజన్ అవుతుంది అన్నమాట. బట్ ఇట్ ఈస్ బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్. సో ఎదర్ ఈ పాయింట్ తీసుకోవాలా ఆర్ మేబీ ఈ పాయింట్ తీసుకోవాలా. సో ఇలా అక్కడ మనకి 3 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ 3 పాయింట్లో వాట్ ఐ కెన్ షుడ్ బి టేక్ ఆఫ్. సో ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ఆఫ్ యువర్ ఇంటిజర్ ఫార్మాట్ కాబట్టి మనకి ఏమవుతుందంటే ఏదర్ అవుతుంది దిస్ వన్ అవుతుంది ఆర్ మేబీ దిస్ వన్ అవుతుంది, నాట్ ఫర్ ద టేకింగ్ ఆఫ్ యువర్ మిడిల్ ఆఫ్ ది పాయింట్ అనమాట. సో మిడిల్ ఆఫ్ ది పాయింట్ రాదు మనకి ఎప్పుడున్నా కూడా ఏదర్ టాప్ ఆఫ్ ద అంటే ఆ పిక్సెల్ యొక్క స్టార్టింగ్ పొజిషన్ కానీ ఎండింగ్ ఆఫ్ ది పొజిషన్ వాళ్ళు మాత్రం ఇక్కడ మనకి కన్సిడరేషన్. సో దట్ ఈస్ ఆఫ్ కాన్స్. And this algorithms will be taking on the basic of line drawing. So when how to use in the any one of line drawing, it is normal formation. There is no of your very special of your line algorithms. It is normal algorithms, and it cannot handling of the dimensioning of jaggles. And line జాగిల్స్ గా మనం డిజైన్ అంటే జిగ్జాగ్ గా మనం డ్రా చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఇది మనకి హ్యాండిల్ చేయదండి. సో ఇట్ ఈస్ క్లారిఫికేషన్ ఆఫ్ యువర్ ద Bresenhams line algorithms. And the previous video you can see of your line drawing algorithm will be implementation of your DDA, but that video cannot show of your line approximation. సో ఆ వీడియో నేను లైన్ అప్రాక్సిమేషన్ చూపించలేదు, అందుకని ఈ వీడియో స్టార్టింగ్లోనే ఆ యొక్క లైన్ అప్రాక్సిమేషన్ చూపించేసి దే హ్యావ్ టు కంపేరింగ్ టు ది Bresenhams అనమాట. సో అకార్డింగ్ టు దిస్ కంప్యూటర్ గ్రాఫిక్స్లో ఒక పాయింట్ మనం ఐడెంటిఫై చేసుకున్న తర్వాత ఆ పాయింట్ నుంచి చేసేటువంటి ఫస్ట్ ఆపరేషన్ అంటే మనకి లైన్ డ్రాయింగ్ అల్గోరిథం అనమాట. సో కాబట్టి అకార్డింగ్ టు ది కాంపిటేటివ్ పీరియడ్లో కూడా మనకి ఏమవుతుందంటే సో DDA Bresenhams కంపారబుల్ చేసుకున్నప్పుడు ఏది ఏ విధంగా ఉంటుంది. సో ద మేజర్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద బోత్ వన్ ఏంటంటే సో DDA మనం తీసుకున్నప్పుడు 0.5 ఇంక్రిమెంటల్ జరుగుతూ ఉంటుంది. అండ్ మోర్ ఓవర్ అక్కడ ఏమవుతుందంటే దే హ్యావ్ టు పర్ఫార్మింగ్ విత్ ది డివిజన్ ఆపరేషన్ అక్కడ మనకి పాసిబుల్ అవుతుంది. అండ్ Bresenhams తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇంటీజర్ ఇంక్రిమెంటల్ ఉంటుంది. అండ్ మోర్ ఓవర్ మనకి ఏమవుతుందంటే ఇంటీజర్ క్యాలిక్యులస్ మాత్రం ఇక్కడ మనకి పాసిబిలిటీ అవుతుంది. అండ్ మోర్ ఓవర్ మనకి ఏంటంటే అడిషనల్ సబ్ట్రాక్షన్ మల్టిప్లికేషన్ ఆపరేషన్ మాత్రం ఇక్కడ మనకి పర్ఫార్మెన్స్ అవుతుంది అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ఆఫ్ యువర్ Bresenhams line algorithms. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.